Bueno, activista climática sueca, 18 años recién cumplidos. En agosto de 2018 comenzó una huelga escolar e inició uno de los movimientos globales más importantes de los últimos tiempos. Actualmente millones de personas, jóvenes fundamentalmente, se movilizan por su inspiración. Con ustedes, con nosotros, la gran Greta Thunberg. Hey Greta, how are you? It's a great honor to have you here as the first guest of our program. I'm Nicki, we already know each other, and I'm here with Bruno and with Quique. I think Quique is a very Argentinian nickname. I think it's very difficult to pronounce it in English. Henry. But, yeah, but you can try. I just want to start asking you about what have you learned in the last few years since you became an activist? Like, just a general question to start with and see where it leads us. Yes, first of all, thank you so much for having me. I'm very honored to be your first guest, and I think this is going to be great, your project. And what I have learned, I've learned so much, so incredibly much. I've been so lucky. I mean, being an activist is truly great because you learn something new every single day. And but I think the most important thing that I've learned is just how much we can achieve when we actually work together, and when people are united, and when we really care about something, we can make almost anything happen. I mean, just look at how many people we actually got together to and mobilized together to march, and how much that, even though it's not enough, even though not sufficient action is being taken, look at how that has changed the public discourse. Yeah, I learned that. Yeah, I totally agree. And now I want to ask you more a centennial question, maybe, or something like that. If you had to define the current climate crisis with an emoji, what it would be? Emotion? No, with an emoji. Emoji? Yeah. Oh, It's so hard because it's such a big and complex issue. It has so many aspects to it. But maybe, I don't know, maybe... Difficult. It varies from day to day. From one day it's a laughing emoji because it's just so hilarious that everything is so absurd. One day it may be a cry emoji. One day it may be like a frustrated emoji. And one day it could be like an emoji with heart eyes when you see that something is happening. So it definitely varies, but recently it's been like maybe the one that does like this, like. Good choice. Because it's like we're stuck and nothing is happening. Bueno, well, Greta, thank you very much for having for joining us in this first interview. En esta pregunta, Greta, justamente, bueno, Nicki lo que preguntó fue justamente cómo Greta, qué había aprendido Greta en los últimos años a partir de su experiencia como activista climática. Y Greta respondió que como juventud lo que aprendió es que tenemos un potencial para transformar las cosas muy importantes, sobre todo si trabajamos juntos. Y también Nicki le preguntó cómo definiría quizás al cambio climático, a la crisis climática, a la situación que estamos atravesando en materia ambiental con un emoji. Y es bastante una pregunta difícil, fue lo que dijo Greta, y dijo, bueno, con varios, un día puede ser un emoji de risa, porque bueno, es una situación bastante absurda, otro día puede ser un emoji, por ejemplo, de gente llorando, el emoji llorando, así que, bueno, tuvimos esas respuestas de nuestra compañera Greta. And I wanted to ask you, Greta, first I'm going to do it in Spanish and then in English, something about the global North and Global South differences. Greta, nosotros somos argentinos y vivimos en un país que queda en Latinoamérica. La historia de nuestra región es una historia de 5 siglos de saqueo. Esta realidad es compartida por todo el sur global. La contribución de nuestro país a la crisis climática, a la creación de la crisis climática y ecológica no es la mayor y sin embargo somos parte de los países que van a sufrir las consecuencias más devastadoras del colapso ecológico. Ahora mismo muchas potencias mundiales intentarán beneficiar sus procesos de transición energética a expensas de nuestros minerales como el litio y tierras. No queremos sacrificar nuestros ecosistemas y venderlos a corporaciones multinacionales que los explotarán para financiar la producción de autos Tesla para las sociedades estadounidenses y europeas. ¿Cuál es tu opinión sobre estas históricas asimetrías geopolíticas? Greta,
We are Argentinians. We live in Latin America. The story of our region is the story of 5 centuries of pillage. This reality, is shared by the whole global south. Our country's contribution to the creation of the climate and ecological crisis is not the biggest one, and yet we are part of the ones that will suffer the most devastating consequences of the ecological collapse. Right now, many world powers will try to benefit their energy transition processes at the expense of our minerals, such as lithium and lands. We don't want to sacrifice our ecosystems and sell them to multinational corporations that will exploit them to finance the production of Tesla cars for American and European societies. What is your opinion on these historical geopolitical asymmetries? Of course, I would say that's the very heart of the climate crisis. We cannot solve the climate crisis without taking that aspect into account. We talk about that we shouldn't be focusing on the past, we should be focusing on the future. But I mean, that doesn't work. We need to take into account what has actually happened in order to create a just transition. How can we expect like the Paris Agreement to work if we only do it on our terms, on the terms of people like me who come from my part of the world? That just doesn't make any sense. I mean, both it's not right, it's not the morally right thing to do, but just it doesn't work in practice. We need to take into account the historical missions. We need to take into account colonialism and how many parts of the world have been exploited by the global north, and also take that into account when we actually plan the future, that we leave out a bigger part of the carbon budget for developing countries or for countries that haven't emitted as much as, like, for example, my country has, when we talk about per capita emissions. Because we all need to be able to, some people need to drastically raise their standard of living, and some people need to drastically take a few steps back, no matter whether we want it or not. And since this is such a critical aspect, both of the Paris Agreement, but the climate crisis as a whole, this is basically one of the most important underlying reasons to why it was created in the first place. That's just something that we have to accept, and that just puts more pressure on people like me, and for people who live in parts of the world that I am, and for countries like mine. Bueno, acá Bruno, después de esta pregunta un poco de la simetría entre norte y sur, un poco lo que dijo Greta es, bueno, no es igual de responsable Estados Unidos o la Unión Europea que países del sur global que históricamente y también en la actualidad emiten muchísimo menos. Y esto tiene que tomarse en cuenta en el Acuerdo de París, que es a lo que el Acuerdo de París habla, y es un poco justamente lo que remarcaba Greta. Sí, estamos hablando de cambio climático como una problemática de dominación social, y Greta también dijo que tenemos que tener en cuenta el colonialismo y a las emisiones históricas de los países que más industrializaron. Sí, de hecho que no se puede resolver la crisis climática sin tener en cuenta justamente estas lógicas de opresión que siguen existiendo hoy en día, que se reinventan, son de otra forma, no son el colonialismo que conocíamos, pero sí un nuevo tipo, ¿no? de colonialismo. Y un poco en relación a esto, yo le quería preguntar a Greta que ella hace poco escribió una nota que hablaba de que la Unión Europea miente con los números. Entonces, un poco, bueno, ¿con qué miente? ¿Qué es lo que está diciendo? Greta, you wrote an opinion piece about the EU cheating on climate action numbers. What does this mean? What are they lying about? Well, it was when they announced that they are going to be net zero by 2050, and that they are going to reduce their emissions by 55% by the year 2030. And I could go on about this forever. These targets include so incredibly many loopholes. Like, for example, they don't count all their emissions. They choose what emissions to count, and they exclude crucial factors, because these numbers are based on a carbon budget which gives us less than a 50% chance of staying below 1.5 degrees, since it doesn't include feedback loops and tipping points, and also are heavily relying on negative emissions technologies that may never exist in the scale that they take for granted that they will, but also
like I mentioned earlier, it completely ignores the global aspect of equity, that the EU have actually signed up to lead the way and are going to reduce emissions faster than countries in other parts of the world. I mean, simply because that's the basis of the Paris Agreement. They have signed up to do that. They have promised to do that. They have said that they are going to lead. I mean, the EU is one of the very few places who actually have the economic and political possibility to lead. So that they shouldn't do that, I see as a complete failure. Bueno, Greta en esta respuesta a la pregunta de Nicki dijo que la Unión Europea se había comprometido a un objetivo de carbono neutralidad con vistas a 2050. Un 55% de reducción de emisiones para el año 2030, pero que estas promesas están llenas de muchas lagunas porque hay mucha selectividad en estos países a la hora de configurar sus inventarios de gases de efecto invernadero. Y es realmente algo muy importante para tener en cuenta porque los países de la Unión Europea son países que cuentan con las posibilidades económicas y políticas para liderar buenas transiciones que sean integrales y justas, tanto del sistema productivo como por ejemplo, también el modelo energético. And if we go to the United States, what is your opinion of the Biden administration? Si nos ponemos a ver Estados Unidos, ¿cuál es tu opinión sobre la nueva administración de Joe Biden? Well, of course, it's what we have seen so far. Well, first of all, we must say that we haven't been able to. It hasn't been so long since he came to office, so we don't have very much to judge from. But from the little we have seen, we can of course say that it is a big difference compared to the previous administration. Yeah, but so different. But yeah, but if you actually look at the carbon dioxide budget, which gives us the best odds of staying below 1.5 degrees, and if you look at the overall science and compare that to what Biden has done and to what he is saying that he will do, he's saying he wants the US to become climate neutral, net zero by 2050 and so on. If you compare these things, you can clearly see that he's not acting in line with what the overall science says needs to be done to stay below the 1.5 degree target or the Paris Agreement. And that's not really my opinions, that's just scientific facts. But that doesn't say that it's impossible for him to actually take action. He might do that in the future. But let's not just relax and say that everything is fine because they have a new president. Let's keep fighting, and maybe this is a reason to fight and pressure him even more. Bueno, Greta fue muy contundente en su respuesta con respecto a el balance que podemos hacer de la administración del presidente estadounidense Joe Biden. No pasó mucho tiempo, por lo que no podemos hacer un juicio completamente acabado, pero sí en lo que podemos acordar absolutamente todos es que hay una gran diferencia entre este presidente y el anterior, que fue Donald Trump. Si comparamos, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono y los planes de reducción de este tipo de emisiones de Estados Unidos con lo que marca la comunidad científica, vemos que en la comparación realmente hay una falta de ambición y de compatibilidad, digamos, con estos objetivos que es muy fuerte. Pero eso no quiere decir que no podamos exigir, que no podamos presionar más a estos países que son los que más emisiones generan, justamente porque ya vimos que hubo un recambio de presidente y la sociedad está mucho más consciente con respecto a esta problemática. Genial. Bueno, ahora me toca a mí. Greta, quiero preguntarte, Argentina es el país que más glifosato aplica por persona en el mundo, ¿no? 500 millones de agroquímicos se arrojan anualmente sobre la soja transgénica y otros cultivos, pero también sobre pueblos y escuelas fumigadas, generando una verdadera catástrofe sanitaria y ambiental. Los ríos tienen glifosato, llueve glifosato, los alimentos tienen glifosato, hasta nuestros cuerpos los tienen, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esta problemática? Well, Greta, Argentina is the country that applies more glyphosate per capita than any other country in the world. 500 million of these agrochemicals are thrown into communities, foods, and even rural high schools. We have a problem
that it's related with health, but also with environmental impacts this generates. What is your opinion in relation to this problematic that's really, really hitting Argentina? Of course, it's horrible that these kinds of procedures harm people, and it feels like we just think in some ways we forget the human aspect, the environmental aspect, and the planetary aspect of it. We just think so short-sighted, even though this may, I mean, we don't see what consequences that has, and some people, the people who suffer from these things, are the ones who are going to pay the price. And I just think that it's so incredibly unfair and so short-sighted of us. So, yeah. Okay. Bueno, en esta respuesta a una pregunta que fue realmente muy importante y que se relaciona con la problemática del glifosato en Argentina, Greta dijo que de ninguna manera no podemos tener en cuenta el factor humano a la hora de hablar de este tipo de problemas, porque justamente nos estamos refiriendo a la calidad de vida de comunidades enteras en este país, a la manera en la que se producen alimentos, etc. Así que es muy importante que una figura como ella pueda justamente manifestarse sobre este tópico que a los argentinos y a las argentinas nos aqueja en demasía. Bueno, otra pregunta es, en Argentina, una especie de déjà vu, ¿no? Muchos sectores vuelven a insistir entre una falsa enfrentamiento entre ambiente y desarrollo, ¿no? Como si estuviesen enfrentados. Quienes dicen esto, además, desconocen la propia histórica de América Latina y además, como si Argentina no fuese un país desarrollado porque tiene limitaciones ambientales donde se hace fracking, megaminería y agronegocios sin límites, ¿no? Y estos mismos sectores hoy nos califican de ecoterrorista, ambientalismo bobo, que tenemos que estar presos. ¿Es común ese falso enfrentamiento también en el norte global? ¿Se habla permanentemente de eso? Well, Greta, here in Argentina we have a debate going on in relation to a false opposition between the notion of economic development and environment. The sectors that believe in this opposition are the ones that say that Argentina is not able to carry an economic development process because it has environmental limitations. These sectors are the same who believe that we, environmentalists, are dumb, we don't have any kind of notion about economic and social development, and they don't recognize the history of Latin America, of pillage and else. In Argentina we have fracking, we have agribusiness, we have mega mining without any kind of control. What is your opinion on this kind of debate, and is it also a debate that's installed in the global north, in Europe, for example? Yes, of course, Argentina is not unique in this case. We have these. I think this debate is going on all over the world. I mean, of course, I don't know the specific case, how the debate is going in Argentina, but I think I'm quite safe to say that this debate is happening all over the world, a similar debate. Sí, un poco lo que dije Greta acá es, te aseguro que esto no pasa solo en Argentina, es algo que pasa en todo el mundo y se repite una y otra vez, y más allá de no saber en específico la situación que pasa en Argentina, entiendo, dice, yo entiendo porque te aseguro que en el norte global pasa exactamente lo mismo. Genial. Y la última en esta parte para mí es, en Argentina no hay delitos penales ambientales. El año pasado se quemaron más de 1 millón de hectáreas de bosque nativo y no hay nadie preso. Nadie. Lo único que hacen cuando se desmonta o se deforesta es pagar una simple multa. ¿Vos creés que desmontar debe ser un delito incorporado en el Código Penal? O sea, ¿tiene que ir preso alguien que desmonta o deforesta? Yeah, in Argentina, we don't have a legal framework that recognizes the existence of environmental crimes. Last year, we have over 1 million hectares of woods and wetlands totally burned. And today, if you destroy or burn natural lands, you don't go to jail. You just have to pay a small economic penalty, and that's it. Do you believe that we should incorporate the fear of environmental crimes into our criminal code, not just in Argentina, but also around the world?
I think that would be something that would have a huge impact if we recognize like ecocide as an international crime. That would change everything basically, because it just the way we value nature, the way we value the planet, that it is not something that we can just exploit. So I think that would be something that would be really, really useful all over the world. Yes. Bueno, Greta, para esta pregunta en relación a los crímenes ambientales que no están incorporados, por ejemplo, en nuestro Código Penal, como pasa en muchas partes del mundo también, dijo que sería un gran avance que efectivamente se reconozca la figura de delito a la hora de cometer ciertos agravios a la naturaleza. Y a nivel internacional generaría realmente un gran impacto, por ejemplo, que el ecocidio se considere un crimen internacional, porque cambia nuestra perspectiva en torno a la valoración del ambiente. Okay. Sí, y ahora vamos a hablar un poco sobre vos, sobre cómo es tu vida, sobre tus pensamientos, y un poco primero para volver a esta pregunta centennial, queríamos que ahora nos digas cómo te definís vos con un emoji. And now we are going to change a little bit the theme to talk about you, and for that I want you to choose an emoji that represents you. Again, a centennial question. I don't know about the emoji that represents me the most, but I think the emoji I use the most is the emoji that's like this, like laughing and then one tear from one eye. Because it's like, and why? It's it's I don't know. It just it makes it sound not so serious. When you send something that might sound angry, you use that emoji to like make it a bit not sound so harsh. And also it's like it's laughing a bit, and it's like I use that emoji a lot. I and like also it. the heart. Sí, ahí Greta decía que su emoji favorito le costó, pero decía que era, vieron el que te estás riendo pero con ojitos chinos y que te sale como una lagrimita. Sí, muy bueno. Y decía, yo también, it's my favorite too. Mira. Me siento muy identificado. Y decía que era por justamente un poco por esto de la risa, y un poco también porque cuando mandás algo que está enojada no es algo que la represente tanto, sino que es como uno que reúne ciertas características que piensa que la representan. Y ahora yo le quería preguntar a Greta, porque Greta conoció pero los líderes mundiales más conocidos, o sea, desde Macron, Merkel, Biden, un montón. Y me da curiosidad como, bueno, ¿qué te dicen? O sea, cuando vas, los ves. Y también si tenés alguna anécdota divertida o no sé, algo que nos quieras contar sobre eso. Greta, you have met many world leaders, from former presidents like Obama, Emmanuel Macron, Merkel. Well, Trump no, but you see him. What do they say to you? Do you have any funny anecdotes or weird things that happen to you in those meetings that you can tell us? I have many. Too many. I wouldn't want to like talk about and single out individuals, but I can mention some without mentioning any names. Okay. I remember during one of these meetings, I just suddenly had a nosebleed, and I had to run to the bathroom, and then I came back and I said like with paper on my whole face. That was quite embarrassing, but also quite funny. And but just things that these people say, like they have honestly said to me that, I don't know, I don't think we actually realized what we did when we signed the Paris Agreement. I don't think we would have done it if we had known what it actually meant. And just things like that really leaves you shocked. And that they say like, we know we aren't in line with our targets, but we never said that we were, and like things just things like that it's a bit uncomfortable. I imagine. Sí, bueno, en esta respuesta Greta dijo que una vez, por ejemplo, le pasó que estaba con la nariz sangrando, de repente le empezó a sangrar la nariz y tuvo que caer una reunión así, justo pasó por el baño y tuvo que caer una reunión así junto con líderes mundiales. Y una anécdota que me parece muy interesante acerca de justamente cómo ella se relaciona a veces con estas figuras que son líderes mundiales en general,
es esto de que muchas veces le dijeron, en una ocasión particularmente, le dijeron que no creen, estos líderes no creen que deberían haber firmado el Acuerdo de París porque dicen que no tomaron la decisión más racional para hacerlo. Típico. Un poco oscuro, la verdad. No sabía lo que estaban firmando, básicamente. Fuertes declaraciones. No sabían lo que estaban firmando. Y la verdad que puedo afirmar también lo mismo que Greta, porque me pasó también en instancias internacionales ver casos muy similares de mucha irracionalidad política por parte de estas personas. Yo tengo otra pregunta que también es bastante graciosa y que es como medio un juego. Es, ¿qué preferís? ¿Cenar todos los domingos con Trump o pasar tus próximos 5 cumpleaños al día entero con Bolsonaro? Greta, I have a question for you and it's really quite fun. Okay. It's a little bit a game. Would you prefer to have dinner every Sunday with Donald Trump or spend your last 5 birthdays, the whole day, with Jair Bolsonaro? This interview is not easy. Yeah, 5 last days, like the 5 last years of my life. Yes, your 5 last birthdays of your life. Not to be mean or anything, but I think Jair Bolsonaro will be dead by then. It is a strategic decision. It's a very good answer, Greta. Lo de la isla. So I wouldn't want to spend the 5 last days of my life, of the 5 last birthdays of my life with a dead person. So maybe I would choose the first. Okay, and Greta, if you had to go to a desert island, which 3 objects would you take with you? And the most difficult, who would you choose to go with you? Merkel, Macron, or Biden? I will say it in Spanish one sec. Si tenés que ir a una isla, ¿qué 3 objetos te llevarías y a quiénes de estas 3 personas elegirías? ¿A Macron, a Merkel o a Biden? Well, and why? Maybe Biden would have the best contacts and the biggest resources, since the US is the richest country in the world. So if Biden went on a desert island, people would be more eager to help him, if you look at it frankly. And if I would choose 3 objects, I would just cheat a bit and say I would choose a boat, a satellite phone, and maybe because then I would get home quite quickly. And then maybe a bottle of water so that I would last for a while. Bueno, Greta en la primera pregunta dijo que justamente para sus últimos años de vida, en sus últimos cumpleaños, Jair Bolsonaro estaría muerto. Y no le gustaría pasar sus últimos cumpleaños de toda su vida con una persona muerta. Fue estratégica. Las dos respuestas fueron como bastante racionales. Totalmente. Y en la pregunta que le hizo Nicki, Greta respondió que, también muy estratégica, muy inteligente como siempre Greta, dijo que su objeto que llevaría sería un bote, lo cual me parece muy inteligente para ir a una isla desierta, y a la persona que llevaría, porque tiene los mayores recursos económicos, es a Biden. Así que también me parece una respuesta muy, muy buena. Y Greta, a mí me da un poco de curiosidad. Yo cuando te conocí en la Copa ahí en Madrid, me sorprendió 2 cosas. Primero, cómo la prensa se te tiraba literalmente encima y alguien como yo, que mide 1,56 m, te tenía que defender de la prensa, cosa que no funcionaba tan bien. Y también que cuando vino alguien de la ONU a saludarte y había otros activistas alrededor tuyo, vos dijiste tipo, no, o sea, saluda a todos por igual. Me da curiosidad si te pasa siempre, o sea, si siempre salís a la calle y está toda la prensa acosándote y cómo un poco lidias con eso en tu día a día. When we met for the first time at COP, I was very surprised how you react when someone from the UN come to greet you and you very seriously said, there are another activists here too, greet them too. And how do you deal with that? And also, does it happen to you every day when you walk in the street that the press harass you? Actually, in Sweden, that doesn't happen. Right. We have this thing, like this cultural thing called jantelagen, which is like the law of jante, it would translate to basically, which says that we don't look at people that way. We mostly leave them alone, and it's like
yeah, so what, you're famous. Which is, in my case, very useful because I don't get stopped in the streets. Of course, sometimes I do, and I see in people's eyes that they recognize me, but they don't, most often don't disturb me, which is very good, I think. But when I go into another country, and especially if people know that I'm there, then it's a whole different story. Then I basically can't walk down the streets without people stopping me. And yeah. Bueno, qué afortunada. Greta respondió que afortunadamente, por lo menos en su país, en Suecia, no le sucede mucho esto de que la gente la detiene por ahí y le presta mucha atención porque justamente es una figura muy reconocida. Afortunadamente porque esto forma parte quizás de un componente cultural de la propia sociedad sueca para con estos jóvenes líderes, ¿no? Pero sí le pasa muchas veces cuando va a otros países, y si tanto Nicki como yo lo experimentamos cuando la vimos en distintas instancias, es bastante molesto. Bueno, yo quiero preguntarte, pues yo soy el más viejo y entonces vuelvo un poco a la seriedad, pero justicia social y justicia ecológica, ¿no? No hay una sin la otra. Chico Mendes, el activista brasilero, asesinado en los 80 por ser un activista ambiental, decía que el ambientalismo sin lucha social es jardinería. ¿Coincidís con el concepto? Sobre todo acá en el sur global es clave esto. Greta, here in Argentina we have a very, a very important tradition of social struggle. A murdered activist, an environmental activist from Brazil, who was murdered at the age of 80 years old, Chico Mendes, used to say that environmentalism without social struggle is just gardening. Do you believe this statement happens to be true? I do, and I think that's a wonderful statement. It's yeah, I do think that's very true. Environmentalism, people think that we only care about nature, we only care about trees and plants, but that's of course not true. Of course we care about nature and trees and plants too, but maybe the main reason for us doing that is because that has an effect on us and on humans. When we hurt nature, when we destroy nature, we destroy the living conditions for us. And of course, unfortunately, it is those at the most vulnerable positions in society that will suffer the most and fastest. So that's very much true. Bueno, Greta le encantó la frase y lo que dijo es que justamente la justicia social no se puede, o sea, que no hay justicia social sin justicia climática, ¿no? Esto que repetimos una y otra vez desde que Jóvenes por el Clima, nosotros pensamos que nosotros la inventamos, ya vamos a ver en una sección que vamos a hacer hoy de Ecopedia, que en realidad es algo que se dice de hace por lo menos, no sé, 50 años. Y justamente que esto, son cosas que van de la mano y que los ambientalistas no se preocupan por un árbol o un oso polar, sino que se preocupan justamente por un mundo que sea más justo, y que eso es lo central justamente de nuestra lucha. Y justamente relacionado con esto, yo te quería preguntar si vos te considerás también en algún punto una líder feminista. O sea, sos una chica, sos joven y también te enfrentás a esos desafíos. Un poco cuál es tu experiencia en ese sentido. And related to that, I want to know if you consider yourself not only a climate leader, but also a feminist one. Definitely. I think, many people seem to think that the term feminist is a controversial term. I don't understand that. Being a feminist simply means that you believe that women and men should have the same rights, should have the same opportunities, and should not be treated differently based on their gender. So yes, definitely. Okay. Bueno, Greta también, además de considerarse una líder climática, también se considera una líder feminista, porque muchas veces la gente suele creer que esta categoría militante es algo controversial, pero en definitiva se basa en la búsqueda de justicia e igualdad para las mujeres. Yo tengo otra pregunta. Para que antes le hago la de los... ¿Qué hay detrás de la escena de...? Uy, sí. Sí, esa es jugosa, la quiero escuchar. Esa es jugosa. Claro, vos tenés los discursos climáticos más importantes de los últimos años que has impactado en todo el mundo, ¿no? El cómo se atreven.
¿Qué hay detrás de escena? ¿Cómo se te ocurrió esa frase, por ejemplo, entre otros de los discursos? ¿No? ¿Hay algo detrás? ¿Lo practicás con alguien? Sí, you wrote, yeah, I was going to translate it, but in Spanish too, but no, in English. You wrote some of the most powerful speeches in the climate fight, such as "How dare you?", "Our house is on fire," and a lot more. How do you write them? Do you do it alone? Tell us the behind the scenes. I wouldn't say I have written among the most powerful speeches. There are just as powerful speeches who remain unheard because they don't get as much media attention. So I wouldn't say that. But it differs. Usually it's like I get an idea in my head and I try to write it down like loosely, like just a sketch. And then I work through it and like, what do I really want to say, like some keywords, and then I write based on those keywords, and then I like let other people read it to come with feedback, because if I didn't let other people come with feedback, that would just be strange and foolish. So of course I let people like read it, and then I also send it before I do the speeches. I send them to several scientists to have like proofreading, so that everything I say is and then usually it's like if people say to me that you can't say this is too this will be too uncomfortable, it's too much, and I often don't listen to that. If I would have listened to that, then the speeches I made would have been very watered down, and I would not have been able to say like "How dare you?" and these kinds of things. People always advise me to not be too harsh, which I don't listen to. Sí, me parece fundamental esta respuesta de Greta en relación a cómo escribe sus discursos. Ella lo que hace es justamente bajar una idea muy sueltamente a la escritura una vez que se le ocurre, una vez que le cae la idea. Y también lo que hace también es basarse mucho en la evidencia científica en relación al cambio climático y trasladarla a un discurso muy potente, como lo vimos en distintas ocasiones. También muchas veces la gente le suele decir que no sea tan dura, Greta, por ahí te pasas un poco, y ella simplemente no escucha ese tipo de críticas, y por eso puede manifestarse de la forma que lo hace, como por ejemplo cuando dijo "How dare you" frente a muchísima gente, frente a muchísimos líderes mundiales, y realmente quedó catalogado ese discurso como un histórico en la historia del ambientalismo. Total. Bueno, vamos a ir terminando con lo de Argentina, ¿no, Bruno? Sí, yo tenía una pregunta, Greta, que se relaciona con esta experiencia que tuvimos nosotros cuando nos conocimos en Nueva York, en la primera cumbre mundial de jóvenes para la acción climática, en donde cuando nos conocimos en esos 10 minutos en una sala blanca de Naciones Unidas antes de entrar a la parte de los discursos, dijiste que, justamente porque la conferencia de las partes ese año, la instancia más importante de Naciones Unidas en relación a cambio climático, iba a ser en Chile, te ibas a pasar por Argentina, lo cual a mí me había emocionado muchísimo en su momento. Después, por el conflicto social y político de Chile, esa oportunidad lamentablemente no se pudo dar y la COP se mudó a Madrid. ¿Vendrías a Argentina si la oportunidad se presenta? Greta, I remember when we met back in 2019 at the UN headquarters in New York City. On that occasion, you told me that you were gonna come to Argentina because the Conference of Parties was going to be in Chile. Then, given the political and social conflicts that country experienced in November that year, the COP traveled to Madrid, Spain. My question for you is, would you come to Argentina if you happen to have the chance? It's not a question. It's More we of a want you to come here. Greta, please make a promise. Yeah. Yes, believe me, I would want to travel to Argentina. Argentina, and I mean just the whole of Latin America, is like a part of the world that I have always wanted to visit. So when the COP was going to be held there and I had a reason to go there, I was very happy. But then of course that was cancelled. I had planned like a long visit there, traveling to many countries, including Argentina, and but then of course that didn't happen, and of course I was disappointed by that. But you just have to look at it like
in the long run, I'm sure I will have opportunities to go there another time, and it's not the end of the world that I won't be able to go there. There are more things that are more important than my experiences and travels and so on. But yes, definitely, if I would be given the opportunity, I would definitely go, because that's, like I said, it's a part of the world I really always have wanted to visit. Well, if you come, you have a house to stay. Impresionante. Bueno, Greta acaba de decirnos que le encantaría no solamente venir al país, no solamente visitar Argentina, sino algo que me parece que tiene mucha mística, hacer un recorrido por toda América Latina. Que es algo que le llamó siempre mucho la atención, pero que bueno, después la COP medio que se cambió y lo que dice es, la verdad es que hay cosas más importantes que hoy en día viajar simplemente Totalmente. Por divertirse, además que con COVID se complica un poquito. Y además afirmó que seguramente no va a faltar la oportunidad. ¿Qué conoces de Argentina? Yo quiero preguntarle algunas cosas. ¿Conoces a Lionel Messi, a Evita, al Che Guevara, al Papa Francisco? ¿Alguno de esos? ¿Tomaste mate alguna vez? Te quería hacer eso rápido para el final. Well, Greta, this is a question about our country specifically. Do you have any knowledge about our historical figures, such as, for example, Lionel Messi, political leaders as Evita, Eva Perón, maybe also Che Guevara, this Papa huge Francis, revolutionary leader, or maybe even Pope Francis? Do you have any knowledge of them? Of course, I do have like the general knowledge that everyone has. To be honest, I'm not super familiar with Lionel Messi, because I'm not incredibly interested in football. That may disappoint you. It makes sense. I know that's a huge, very important thing in Argentina, and I know that's a very important part of your culture. But I think, but yeah, like the things you mentioned, the Pope, of course, Evita, Peron, the things like those are the kind of general things that we in Sweden think of when we hear Argentina, the Pampas, and just like these beautiful landscapes. I mean, I think those are the most common things we think of when we hear Argentina. But yeah, definitely football is a huge thing that we think of here in Sweden. Yeah, definitely. Incredible. Yes, Evita is a very, very strong figure here in Argentina. I'm glad you know her. I wanted to ask you... La traducción. Sí, que Evita es una figura... Pero lo que dijo ellos. Que, bueno, Greta acá respondió que, bueno, muchas de estas figuras obviamente tienen el conocimiento. Okay. Tiene el conocimiento acerca de estas figuras, por ejemplo, Evita Perón, que particularmente en Suecia es una figura bastante importante y cala hondo en la sociedad, lo cual me parece que es algo a destacar. Y también, bueno, con Messi, por ejemplo, no es que lo conoce mucho porque justamente ella no tiene un gusto tan fuerte por el fútbol como sí lo tenemos los argentinos en nuestra cultura nacional. Pero que sabe que acá es como un gran issue, es un gran tema. Claro, es un gran tema. Y yo quería preguntar, porque esto me parece bastante importante en relación a esta pregunta de los líderes argentinos, etcétera. ¿Qué opina con respecto a el mensaje del Papa vinculado al cambio climático? Si cree que su figura representa un liderazgo fuerte en este tema. La Laudato Si, ¿no? La Laudato Si, la encíclica papal Laudato Si, por ejemplo, que habla sobre la cultura del descarte. Greta, I wanted to ask you, you said you have knowledge of Pope Francis and his leadership. He often talks about climate change as a social and political issue, and he's been building himself as a figure in this fight, in this struggle, when he talks about, for example, the culture of discarding people, the culture of discarding nature, and how the economic system advances so much in a depredatory way over our environments and lands. What do you believe, and what is your opinion about his message on climate change? I think it's very powerful and extremely important that someone like him, who is so incredibly, important and has such a big reach and such a powerful message, that he actually uses that to speak about the climate and the environment. I think that's priceless. So I really appreciate that, and I think we all in the climate movement appreciate that he
that he speaks up about these issues, and I think I really think that his message is a good one. Acá Greta lo que decía es que le parece muy importante que una figura que sea tan conocida y tenga justamente tanta influencia, nombre con tanta importancia y que ella lo aprecia mucho, ¿no? Todas esas temáticas. Y un poco ahora sí, para terminar, nos gustaría estar hablando 80 años más, pero el nombre de nuestro programa es Permitido Pisar el Pasto. Que la traducción, bueno, es un poco difícil, ahora la vamos a traducir, pero un poco tiene que ver con esto de romper el status quo, algo que siempre nos dijeron que no tenemos que hacer, como justamente pasar el pasto, romperlo y eso trasladarlo un poco a otras cuestiones que tiene que ver con romper con lo socialmente establecido. Y un poco nos gusta jugar con este significado de, bueno, ¿qué es lo permitido? O qué es lo que a partir de ahora queremos que sí esté permitido, que antes o no era tan común, o al menos dentro del mundo adulto, de las lógicas adultas, es algo que está súper normalizado. And finally, the name of our program is Permitido Pisar el Pasto. I hear you speak in Spanish when you gave the strike speech at the COP in Madrid. So first, we have a challenge for you to try to say our name of our program in Spanish. I know you can. The name is Permitido Pisar el Pasto. A bit slower. Permitido pisar el pasto. Permitido pisar el pasto. Yeah. Very good, very good. Wait. You know Spanish. That pronunciation is yeah. that. No, I've studied Spanish a bit, and I understand what you're saying. You speak a bit too fast for me, but so it's Yeah. Do you like language? Yeah. Do you like our language, Greta? I love. She can't say no. She can't say no. But whoa, great! No, I That's a do. good Spanish. Okay, and now yes, the final question. The English translation is the opposite of the typical keep of the grass sign, and means that we can allow ourselves to question and break away with the status quo, as well as thinking big and not small by being brave enough to imagine a different world. And for the last question, I want to ask you, what is something that is not allowed, or at least not so common? Do you wish people to do it more? Something to change from the adults' world, or whatever you want. So many things. I think just the basic notion of standing out and being different is something that we don't usually dare to do today, because that's seen as something negative. If you're different, then you're odd, and then you're not included. So just being different, dare to stand out, dare to question things, dare to think twice. Today we are expected that everyone should just accept the reality as it is and not question anything. Just, this is how it is. It's always been this way. Now you need to just accept it. So I think questioning things and daring to be different, daring to think outside the box is something that we need to do. Bueno, un poco acá Greta lo que constaba es salir de la caja, animarse realmente a ser diferente en un mundo en lo que nos obliga a ser todos siempre iguales, que un poco justo ayer lo hablaba ella en un posteo que hizo, porque era el día del Asperger, y hablaba de esto de, bueno, animarnos a ser diferentes, porque ser diferentes no es algo que nos hace más débiles, sino al revés, algo que nos hace más fuertes, y que ella lo nombra siempre como una reivindicación política en todos sus discursos y siempre que habla. Y ahora sí, la última pregunta, en realidad no es una pregunta, simplemente saber si tiene un mensaje para los jóvenes de Argentina. Do you have, nos despedimos. Sí, ahí ya nos despedimos. Do you have a message for the Argentinian young people that are listening this interview? Yes, I have. Of course, I have many messages, but I can try to just be very brief. Like I said earlier, we need to be able to question the status quo and to think differently. And as young people, we have a huge power of doing so. If you look through history, all the big movements, all the big changes that have come from people have been led by young people. So we always underestimate the power that us young people have when we actually start to
to do something, then the world listens. It may not seem like it, and it may look very dark and as if no one is listening, but people are listening. So we need to just continue to speak and to repeat the same message, because we have no other choice. This is about our future. This is a matter of life and death for so many people. So we need to stand united and to speak up and not be afraid of speaking up. Impresionante la respuesta de Greta a la juventud argentina. Animémonos a poner en tela de juicio al status quo, animémonos a reivindicar justamente la diferencia también. Y lo que decía que me parece muy importante es que si uno revisa la historia de las grandes transformaciones sociales, siempre la juventud estuvo a la cabeza, y ahora estamos hablando de una problemática que es de vida o muerte, así que esto tiene un valor mucho más significativo aún en este momento histórico. Bueno. Thank you so much, Greta. It was a pleasure to have you here with us, and I hope to see you soon. Yes, definitely. It was a pleasure to be here. And thank you so much, and happy Easter to everyone who celebrates that. Happy Easter, Greta. See you here in Argentina in a few years, or maybe by Zoom. Yes. It's more easy. Thank you, Yeah. Greta. Greta, a big huge, no? A big huge, a very big huge. Thank you very much, Greta. Thank you. Gracias, Greta. Yo me traduzco a mí mismo. Thank you. Thank you, Greta. Thank you very much. Bye. Happy Easter. Bye-bye.